طلاب الصف السادس العلمي المتميزين. Our lecture today we will study the geometric representation of complex number. التمثيل البياني للعدد المركب. Geometric representation of complex number. تمثيل البياني للعدد المركب. التمثيل البياني أو التمثيل الهندسي للعدد المركب. We know that the complex number z equal x plus yi is a complex number in the normal form. هذا يمثل عدد مركب بالصيغة العادية للعدد المركب. Then the order pair x, y represent the Cartesian form for the complex number. إذا الزوج المركب x, y يمثل لي الصيغة الديكارتية للعدد المركب. The Cartesian form. That means we will take the real part and put it in x-axis and the imaginary part and put it in the y-axis. حيث راح يكون الجزء الحقيقي هو الإحداثي السيني والجزء التخيلي هو الإحداثي الصادي. لاحظوا هنا ماكو آي، بدون الآي. الآي هي الوحدة التخيلية. لما أضع بالصيغة الديكارتية يعني بصيغة زوج مرتب بدون الآي، لكن احنا راح نعرف انه المسقط الأول يمثل الإحداثي السيني، يمثل الجزء الحقيقي. المسقط الثاني اللي هو الإحداثي الصادي يمثل الجزء التخيلي. هذه this represents the Cartesian form for the complex number. The x-axis called the real part، هذا نسميه الجزء الحقيقي، and the y-axis called the imaginary part. إذن راح يكون المسقط الأول هو الإحداثي السيني، والمسقط الثاني هو راح يكون الإحداثي الصادي إذا ردت أمثله في المستوى الإحداثي. If we want to represent it in the coordinate plane. So we can represent any complex number. أقدر أمثل أي عدد مركب on the coordinate plane. أي عدد مركب راح أسميه البوينت للزد، P للزد يعني النقطة اللي تمثل العدد المركب Z، P للزد، حيث P للزد هي عبارة عن الأوردر بير X, Y. Since X is the real part and Y is the imaginary part. And then we connect between the origin. We will connect between the origin and the point P of Z, and it's called OP since OP represent a vector. راح يتكون إذا أوصل من نقطة الأصل من نقطة الأوريجين إلى النقطة P اللي تمثل العدد المركب اللي هي زوج مرتب طبعا X Y. نعرف إنه الإكس والواي الجزء الحقيقي للعدد المركب والجزء التخيلي للعدد المركب. إذا أوصل بين نقطة الأصل وهذه النقطة راح يصير عندي متجه، المتجه OP. That means the representation of the complex number Z equal X plus Y I. أريد أمثل هذا العدد المركب Z يساوي X Y. So the Cartesian form for this complex number will be P of Z, the point of Z equal X, Y, the order pair X, Y, which X is the X coordinate and Y represent the Y coordinate. So we can represent it in the coordinate plane. So this represents the point of origin point, which its coordinates is 0, 0, and this represent the real axis الإحداثي الحقيقي, and this represent the y-axis represent the imaginary axis. So we want to represent the complex number x plus yi, which its Cartesian form is x, y. So the x coordinate, this will be the x coordinate, and the y coordinate. So we get this point of z, which its
coordinates is x, y. X represent the x coordinate and y represent the y coordinate. So if we connect between the origin, we will connect between the origin and the point P of Z. We will get the vector OP. This represents the vector المتجه OP. This represents the vector OP, whose shape will be called Argand's shape according to the scientist Argand. هذا الشكل، هذا السهم اللي بالأسود المتجه OP يمثل شكل أرجاند. يعني من يجيك السؤال find the shape of Argand، هذا معناته المتجه، هذا معناته المتجه OP. بنوصل بين نقطة الأوريجين والpoint of Z اللي احنا مثلناها by the Cartesian X, Y, by the order pair X, Y. So it's called the Argand shape according to the scientist Argand. نسبة إلى العالم Argand هو اللي اكتشفه، لذلك سمي هذا الشكل بشكل Argand. And we can draw the Argand shape for any complex number in the normal form. إذا أقدر أرسم شكل أرجاند لأي عدد مركب بالصيغة الاعتيادية after we write it in the Cartesian form. ورا ما أكتبه بالصيغة الديكارتية by order pair, so we can represent it in the coordinate plane and connect between the origin and the point, so we get the Argand shape. For example, represent the complex number z equal 2 plus 3i. Geometrically using Argand's shape. باستخدام شكل Argand. To represent the complex number z, we will change it to the Cartesian form. How? The complex number z equal 2 plus 3i. We will write it by order pair. Equal, that's mean P of Z, the point of Z, equal the Cartesian form is by order pair. The real part will be the x-axis, sorry, the x coordinate, and the imaginary part will be the y coordinate. So here we get an order pair. So we can represent it in the coordinate plane. The x coordinate is positive and the y coordinate also is positive. So that's mean we can represent it by this shape. Let's represent the origin, which its coordinates is 0, 0, and x, the first coordinate represent the x coordinate, and the second coordinate represent the y coordinate. So x equal 2, 1, 2, 3, 4, and y 1, 2, 3, 4. So the first coordinate 2, and the y coordinate is 3. So this point represent the order pair 2, 3, which represent the point of Z. So if we connect between the origin and the point of Z, we will get the vector OP, which represent the Argand's shape. So this represent the Argand's shape. The vector 0 P OP, the vector OP represent Argand's shape for the complex number z equal 2 plus 3i. إذن
شكل أرجان للعدد المركب 2 زائدا 3 I. مثلنا العدد المركب بالصيغة الديكارتية by Cartesian form، حيث اللي تمثلها order pair الزوج مرتب، ومثلناه بالمستوى الإحداثي لما نوصل بين نقطة الأوريجين وهذه الأوردر بير we get the vector OP. So this represents the Argand shape for the complex number. And another example. If Z equal 3 minus 5I. This represents complex number in the normal form. Show in the shape of Argand each of the following. Z, the conjugate of Z, and the adding inverse for Z. First, to represent the complex number Z, which equal 3 minus 5I. So we want to change it to the Cartesian form and write it by order pair. That means we want to write the point of Z, which will be the real part will be the x coordinate, and the imaginary part with its sign مع إشارته will be the y coordinate، حيث الجزء الحقيقي يمثل لي الإحداثي السيني والجزء التخيلي يمثل لي الإحداثي الصادي. So this is the first point for Z. So the second point we want to represent it will be the conjugate of Z. The conjugate of Z is 3 plus 5I. من أريد أكتب مرافق العدد Z نغير فقط إشارة الجزء التخيلي. So this is the complex number which represent the conjugate of Z. And now to represent it in the coordinate plane we want to change it to the Cartesian form, which is P, the point of Z conjugate, equal. The real part will be the x coordinate, and the imaginary part, which is positive 5, will be the y coordinate. So this is the second point we want to represent it. And the adding inverse for Z, the adding inverse for Z will be, that means the negative of Z, 3 minus 5I. ما أنسى النظير الجمعي يختلف عن المرافق. المرافق نغير فقط إشارة الجزء التخيلي، بينما النظير الجمعي نغير إشارة الجزء الحقيقي والتخيلي، يعني نضرب العدد المركب في سالب. And it will be negative 3 plus 5I. This represents the adding inverse for Z. So if we want to write it by the Cartesian form, the point of negative Z will be, the real part will be the x coordinate, and the imaginary part will be the y coordinate. So here we have 3 points. We want to represent them in the coordinate plane. The first point for Z, 3, negative 5. The second point for the conjugate of Z, which is 3, its order pair is 3, 5. And the third point is the third point for negative Z, which is the order pair negative 3, 5. So we can represent them in the coordinate plane. So here I will draw the coordinate plane, and I see that I have negative values. ألاحظ أنه عندي قيم سالبة، معناته راح أشتغل بأكثر من ربع، يعني مو فقط بالربع الأول اللي هو موجب بموجب.
تمام. Here we have x positive and here we have y positive. This x is x negative and this is the y negative x's. So we will write the points 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here, negative 2, 3, 4, 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5 for the negative x-axis, and here also we have the y, negative y axis, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So the first point for z is 3, the order pair 3, negative 5. 3, negative 5. 3 is the x coordinate and 5 is the y coordinate. So this represents the point of z. هذه هي النقطة الأولى اللي تمثل لي الزوج المرتب 3 بسالب 5، اللي تمثل المتجه، اللي تمثل العدد المركب z. So its argand shape will be إذا شكل argand إلى راح يكون when we connect between the origin and the point of z. This is the first argand shape OPZ. This is the vector OPZ. The second point for the conjugate of z, which it's represented by the order pair 3, 5. I will represent it by the blue color. 3, positive 3, positive 5. The x coordinate is positive 3 and the y coordinate is positive 5. So this represents the point of the conjugate of z. This is the second point of conjugate of z. If we connect between the origin and the point of conjugate of z, we get the argand shape for this point. And now we want to represent the third point, P of negative z, which its order pair is negative 3, 5. So that means the x coordinate is negative 3. The x coordinate is negative 3. I will represent it by the green color. Negative 3, the x coordinate, and the y coordinate is positive 5. الإحداثي السيني سالب 3، الإحداثي الصادي إلى موجب 5. So this represents the point of negative z. So when we connect between the origin and the point of negative z, we get the argand shape for the vector of OP of negative z. So this is the representation of the 3 points. We can notice that راح نلاحظ انه the geometric representation of the complex number z will be the inverse of the representation of negative z. راح تكون معاكسة إلها بالاتجاه. لاحظوا نفس الطول the same units، نفس الطول الوحدات لكن باتجاهين متعاكسين. إذا التمثيل البياني للعدد المركب z راح يكون على نفس الامتداد لكن بالاتجاه المعاكس للتمثيل البياني للنيجاتيف z، لأنه بالاتجاه المعاكس because we take the inverse of z. And the conjugate of the complex number z
will be in the same side but in the other side from the x's. راح يكون بنفس الجهة يمين أو يسار لكن بالجانب الثاني من المحور، سواء كان محور x أو محور y حسب الconjugate. Sorry, the conjugate will be in the other side from the x-axis. دائما راح يكون بالاتجاه المناظر من محور x لأنه فقط بدنا نغير الجزء التخيلي. We change the sign of the imaginary part only. So the conjugate will be in the same side but in the other side of the x-axis. راح يكون بالاتجاه المناظر من محور x. ليش؟ لأنه راح نكون مغيرين فقط الجزء التخيلي. هذا ما مطلوب لكن من باب أنه حتى نفهم طريقة التمثيل البياني في المستوى الإحداثي. So this represents the argand shape for the vector OP, and this represents the argand shape for the point of Z conjugate, and this represents the argand shape for the point negative Z. So here we finished solving of our example, and we finished our lecture for today. See you in another lecture.